Hey, what's up, people? It's Oido here from Ben TV. And today I have another special guest here today that who's going to share some of his business experience within the property market. Now, I've known my special guest, and he should be very happy today because he's appearing on Ben TV. What is Ben TV? Ben TV is Bangladeshi Entrepreneurs Network TV. And I've known him for over a year now, and we've met through the Bangladeshi Entrepreneurs Network group that I have on Facebook. And through there, we connected, we share same values, same principles as well. We want to help and serve other people within the Bangladeshi community and also learn more about how to start a business online. And especially, he's trying to link his property business into how he can automate it and do it online. So I'm going to let the guest introduce himself. So without further ado, I don't want to take anybody's time. আসসালামু আলাইকুম সজিল ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে আপনার এই প্রোগ্রামে আনার জন্য। আমাকে অনেকে জানেন বা যারা জানেন না, আমার নাম সুহানুর রহমান। আমি ডেন্টিস্ট্রিতে কাজ করি। আমি ডেন্টাল টেকনিশিয়ান হিসেবে আছি এবং while I was working full time I managed to start my own business. আমার মনে আছে আমি যখন আমার প্রথম বিজনেসটা শুরু করি, আমি 9 to 5 জবে ছিলাম এবং কাজ করে আমি ঘরে আসতাম। ঘরে আসতে আসতে এবং খাওয়া দাওয়া করার পরে 6টা হয়ে যেত এবং 6টার পরে আমি আমার একটা গ্যারাজ ছিল, ওখান থেকে আসলে আমার জার্নিটা শুরু। তো ওখানে ইলেকট্রিক সাপ্লাই দেওয়ার পরে আমি ওইখানে 6টা পরে রাত 10টা 11টা পর্যন্ত আমি ওখানে থাকতাম এবং ওইখান থেকে আসলে আমার যে বিজনেসটা বা বিজনেস মেন্টাল বা মাইন্ডসেট যেটা ওইখান থেকে আসলে শুরু। আমি এখন আছি, আমার প্রথম যে বিজনেসটা ওইটা ছিল গোল্ড প্লেটিং। আই ডোন্ট নো আপনারা যারা গোল্ড প্লেটিং জানেন, 24 ক্যারেট গোল্ড প্লেটিং স্টাফ। সো এখন আমি যে বিজনেসের সঙ্গে ইনভলভ আছি সেটা হচ্ছে প্রপার্টি বিজনেস এবং আমি প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে ইনভলভ আছি। সো আমরা প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট করি বা মডার্ন যে টেকনিক গুলো আছে ওইগুলা ইউজ করি। সো এখন আমরা যে অ্যাক্টিভলি যে স্ট্র্যাটেজিটা ইউজ করতেছি ওইটা হচ্ছে রেন্ট টু রেন্ট, HMO এবং সার্ভিস অ্যাকোমোডেশন। রেন্ট টু রেন্ট HMO হচ্ছে, যারা জানেন না, হাউস অফ মাল্টিপল অকুপেন্সি, যেখানে আমরা একটা প্রপার্টি লিজ আনি এবং এরপরে আসলে ওইটাকে সুন্দর করে ডেকোরেশন করে সাজানোর পরে আমরা either is corporate people or আপনার যে নর্মাল everyday tenants or working people যারা আছে ওনাদেরকে আমরা রেন্টে দেই এবং আমরা যে ওনাদের কাছ থেকে যে রেন্টটা কালেক্ট করি ওখান থেকে আমরা আমাদের যে এক্সপেন্স গুলো আছে ওইগুলা দেওয়ার পরে যা থাকে ওইটা প্রফিট। এবং রেন্ট এসে যেটা আছে সার্ভিস অ্যাকোমোডেশন, ওইটা সিমিলার স্ট্র্যাটেজি বা ওইটা যেটা হয় যে আপনারা একটা প্রপার্টি 3 থেকে 5 বছরের জন্য লিজ আনার পরে আপনি যেটা করতে হবে যে ওটা সুন্দর করে সাজানোর পরে ডেকোরেশন করার পরে আপনি ওইটা Airbnb বা booking.com যে ওইগুলা যে প্ল্যাটফর্ম গুলো আছে, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম যেগুলো আছে ওইগুলাতে লিস্টিং করবেন। HMO এবং সার্ভিস অ্যাকোমোডেশন যে ডিফারেন্টটা ওইটা হচ্ছে আপনার HMO তে আপনি চার্জ করবেন উইকলি বা মান্থলি চার্জ করেন, কিন্তু সার্ভিস অ্যাকোমোডেশনে আপনি যেটা করেন যে আপনি পার নাইট চার্জ করেন। এবং সার্ভিস অ্যাকোমোডেশনে আপনার একজন মানুষের এভরিডে বা আপনার ঘরে থাকতে হলে যে এসেনশিয়াল প্রোডাক্টগুলো, যে জিনিসগুলো ওইগুলো প্রোভাইড করতে হয়, ধরেন বেড কভার এন্ড অল দ্যাট, পিলো, ওইগুলো দিতে হয় এবং সার্ভিস অ্যাকোমোডেশন চার্জটা অনেক হাই থাকে। ইফ আপনারা যদি সার্ভিস অ্যাকোমোডেশন বা HMO যে রেন্ট টু রেন্ট যে স্ট্র্যাটেজি আছে ওগুলা ইউজ করে you could earn probably anywhere from 800 to 1,000, 1,500 pound per property, each property. You're going to make that sort of money from the property that you don't even own. So yeah, that's what I like about rent to rent. And another things about rent to rent is really good for cash flow. Now, any business you start, a business could have maybe the assets or equity, more equity, but if you don't have a good cash flow, I don't think it's going to last for a long time. So rent to rent, the cash flow যেটা আছে ওইটা অনেক ভালো এবং you get, the day you start,
from that day you start getting that money. So next month you start getting money. It's not like you invest money and you wait another 10 months or a year to get the money back. So this is one of the reason I like rent to rent. Another things আমার যে project আসতেছে বা আমি আরো selling এ involve হইতেছি, property selling এগুলো involve হইতেছি। আমার আরেকটা প্ল্যান আছে যেটা বাংলাদেশি কমিউনিটিকে নিয়ে করা, সেটা হচ্ছে যে I know there's people got money, sitting in a bank doing nothing, probably getting 0.5% interest rate or probably less than that. So what I'm thinking is find these people, normal people that got money, sitting in the bank, and অনেক কারণে ওনারা সাহস পাইতেছেন না বা না জানার কারণে বা অনেক কারণে ইনভেস্ট করতেছেন না, ব্যাংকে পয়সা রাখা আছে, when you put money sitting in the bank, after a bit it just devalues, isn't it? It just আপনার কয়েকদিন পরে মানির যে ভ্যালুটা আছে 5-6 বছর পর ওই ভ্যালু থাকে না। তো যেটা আমি করতেছি যে ইনভেস্টর সবাইকে নিয়ে একটা ধরেন প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট বা আপনার buy to refurb, that's of আপনার যে মার্কেট আছে ওইখানে নিয়ে যাওয়ার। সো এইটা আমার নেক্সট প্ল্যান, এইটাতে আমি এখন কাজ করতেছি। সো হোপফুলি ইনশাআল্লাহ ভেরি সুন আমি এইটা বাংলাদেশি কমিউনিটিকে নিয়ে আসলে কাজ করার আমার খেয়াল আছে। সো এখনো আমি যেটা করতেছি আসলে যে রেন্ট টু রেন্ট স্ট্র্যাটেজি যেটা আছে ওইটা আমি সবাইকে যে বাংলাদেশি কমিউনিটিকে স্পেশালি আমি ওনাদেরকে অনেকভাবে সাহায্য করতেছি, ফোন বলেন বা আপনার মেসেজ বলেন, আমি অনেকভাবে সাহায্য করতেছি। আমি আরেকটা জিনিস যেটা নোটিস করছি যে আমি আসলে অনেক প্রপার্টি সেমিনার যাই বা অনেক নেটওয়ার্কিং ইভেন্টে যাই, গিয়ে আসলে যে আমাদের যে বাংলাদেশি কমিউনিটির মানুষ আছে বা আমরা যারা বাংলাদেশি কমিউনিটি অনেক কম মানুষ দেখা যায়। আপনি অবশ্যই আপনি ওইগুলাতে যান, আপনি ওইগুলা নিশ্চয়ই ফলো করছেন। তো এইটাই আমার খেয়াল যে আসলে যেটা আমি করতে চাইতেছি যে বাংলাদেশি কমিউনিটি যারা আছে, আমরা যারা আছি, যে সেকেন্ড একটা জবের বা সেকেন্ড কোনো এক্সট্রা কোনো ইনকামের যেটা আছে ওইটার একটা সাহায্য করার জন্য। বা আই থিংক rent to rent is a great strategy to get involved in property, and while you working full time আপনি ভালো একটা অপরচুনিটি আছে সাইড হ্যাসেলের জন্য। এক্সেলেন্ট, খুব সুন্দর হইরা হইছো। আমিও তোরা বাঙালি মাতিলাইছো, আমরা তোরা বাঙালি শুইছিব, বাট আমি মেইনলি ইংলিশ মাতমু। Excellent, That's brother. fine. Suhanur, to me, you've said few things, Johoja. Before I go into the other question, I was going to ask you, because of the COVID and the pandemic that is happening now, has it had any effect on your running your business? If so, how did you deal with it? Right. Obviously COVID, because the lockdown, অনেক বিজনেসে ইম্প্যাক্ট করছে ব্যাড, এন্ড আমার ক্ষেত্রে প্রপার্টি মার্কেটে যেটা করছে আমার স্পেশালি আমার যেটা ওইকে আমি বলবো যে আমি যখন সার্ভিস অ্যাকোমোডেশন বা হোটেল যেগুলো আছে ওইগুলোতে ইনভলভ আছি, সঙ্গে সঙ্গে আমি শেয়ার হাউস বা HMO ওইগুলো ইনভলভ আছি। শেয়ার হাউসে কোনো এফেক্ট পড়ে নাই, কারণ হচ্ছে শেয়ার হাউস ইজ এ চিপ অপশন ফর যারা ঘরে থাকে, এটা রুম শেয়ারিং, সো অবভিয়াসলি ইটস এ চিপ অপশন। শেয়ার হাউস যারা আছে বা HMO যেটা আছে ওইটা এখন দেখা যাইতেছে আসলে রিসেশন প্রুফ, যেটা ওইটা কারণ যতই রিসেশন আসুক না কেন মানুষ শেয়ার হাউস ঘরের প্রয়োজন। সো রুম চিপা পড়ে, একটা সম্পূর্ণ একটা ঘর যদি আপনি রেন্ট করেন এক্সপেন্স বেশি আসবে, আর যদি আপনি একটা রুম রেন্ট করেন এক্সপেন্সটা অনেক কম আসবে। সো এখন শেয়ার হাউস যেটা ওইটা is doing really good, but if I'm talking about service accommodation, যেটা Airbnb ওগুলা হোটেল যেগুলো আছে ওইগুলা একটু ইম্প্যাক্ট করছে, ওইগুলা একটু এফেক্ট পড়ছে। বা আলহামদুলিল্লাহ আমি এখনো we covering bills, we're doing good. আমার যে Airbnb গুলো আছে ওইগুলা I'm covering, আমি obviously I didn't just sit and আমি একটা কাজ না করলে একটা different strategy আছে ওইগুলা ইউজ করি, একটা না করলে I always looking for something, the options that what I have, ওইগুলো আমি ফলো করার চেষ্টা করি। সো এইখানে এখন পর্যন্ত আসলে এইগুলো আমার ভালো আছে। বা সার্ভিস অ্যাকোমোডেশন যারা বড় বড় পোর্টফোলিও আছে বা ইউনিট যারা বেশি আছে ওনারা স্ট্রাগল করতেছেন আমি জানি। বা আমি এখানে আপনার এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি এটা শেয়ার করতে চাই যে সার্ভিস অ্যাকোমোডেশন বা Airbnb যে বিজনেসটা, এইটা এখন হয়তো বা একটা পজিশন আছে বা এখন খারাপ যাইতেছে, কিন্তু যখন সবকিছু নরমাল হবে, যখন সবকিছু আবার ব্যাক টু নরমাল, লকডাউন ব্যাক টু নরমাল হবে, আবার সবকিছু লাইফটা নরমাল হবে, তখন যেটা হবে যে অনেক বড় বড় হোটেল যেগুলো আছে ওইগুলা বন্ধ হইতেছে বা হবে
ইন ফিউচারে যেটা আমরা দেখতে পাইতেছি এখন, তখন কিন্তু আসলে যে সার্ভিস অ্যাকোমোডেশন ওইটার ডিমান্ডটা বাড়বে। তো কেউ যদি চিন্তা করছে সার্ভিস অ্যাকোমোডেশন যেটা আছে ওইটা চলে যাবে, এটা যাবে না, এইটা ইটস অনলি গোনা গ্রো নাও। সো বিকজ যে হোটেলগুলো আছে ওইগুলা বন্ধ হইতেছে, ওইটার প্রেসার পড়বে। সো কেউ যদি চিন্তা করতেছেন এয়ারবিএনবি হোটেল বিজনেস করবেন, go for it. Just wait for the right time. Don't wait for the right. I'm sorry. Just don't wait for the right time. Just আপনি ওইটা সম্পর্কে কাজ করা শুরু করে দেন এবং hopefully very soon আপনার জন্য ভালো একটা অপরচুনিটি আসতেছে। Brilliant. Excellent. I think these are quite really good advice. The other question that I was going to ask, what was the main motivation behind you starting your property business? And how did you come about? Right. Motivation is so important. I think if আপনি যদি যে কোনো কিছু শুরু করেন, যে কোনো কিছু করতে হলে আপনার মোটিভেশনটা প্রয়োজন। যে কোনো কিছু করতে হলে মোটিভেশনটা অবশ্যই প্রয়োজন। আমার ক্ষেত্রে যে মোটিভেশনটা সবচেয়ে বেশি আম আ কাজ করছে সেটা হচ্ছে আমার ফ্যামিলি। আমার যে মোটিভেশনটা ১ম আসছে সেটা আমার ফ্যামিলি থেকে। Although আমার অন্য আরো অনেক চিন্তা ধরেন I always wanted to do something you know আরেকটা কারণ যেটা যে ১ম এ আসলে আমি বুঝতে পারিনি যে কি করব। I always wanted to do something as I say to বা আমার মনে ছিল না বা আমার কাছে মাইন্ডে কিছু ছিল না যে আসলে কি করতে হবে, কি করব। আমাকে ওরা ওরকম গাইডেন্স দেওয়ার মতো কিছু ছিল না বা কেউ ছিল না। সো এখন আসলে আম যে মোটিভেশনটা আমার আরো কিছু কারণ আছে যে যেখান থেকে আমি অনেক মোটিভেটেড থাকি যে আসলে জব যেইটা আছে ওইটা যদি আমরা কারোর জন্য কাজ করি, আসলে ওই কাজটা আসলে এখন যেকোনো কেউ আপনাকে বলতে পারে you have no job tomorrow, don't come tomorrow, there is no guarantee, even especially এখন যে টাইমটা যাইতেছে আপনি কাল আপনার জব থাকবে কিনা কোনো গ্যারান্টি নাই। বা এখন যদি এইটাই আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করে যদি কেউ আমাকে বলে দেয় যে আর আইসো না কাজ, তাহলে আমি কি করব? আমি স্ট্রাগল করব। সো এর থেকে ১ম থেকে আসলে আমি এই চিন্তাটা কাজ করে এবং আরো কিছু আম যে চিন্তা অনেকেই আমি যাদেরকে অ্যাডভাইস করব যে before you start anything, before you go for a business or anything, find your reason, find your purpose, এই পারপাসটাই কিন্তু আসলে আপনার যে গোলটা আছে বা যেখানে ওইটা সাহায্য করবে। যদি আপনার কোনো পারপাস থাকে না, তাহলে you just driving without any address, আপনি কোথায় যাবেন আপনি কোনো জানেন না। সো obviously যেকোনো শুরু করলে ওই পারপাসটা সিলেক্ট করবেন। Now purpose, make sure that purpose is not only money, because if the motive is only the money, because একটা time আসবে you will just give up, because when you start something you will face আপনার অনেক difficult time আসবে, failing আসবে, অনেক কিছু struggle আসবে। So make sure that's emotional কিছু attach থাকে ওই প্রজেক্টের সঙ্গে। আরেকটা জিনিস যেটা আমি যেটার কারণে আসলে আমার বিজনেসে আসা সেটা হচ্ছে যে আসলে একদিন আমি আমার যে কাজ ছিল I was working 9 to 5 job and আমি যে কাজে ছিলাম, and I was thinking I was working so hard. I was working 9 to 5, probably 40, 50, 60 hours a week. And what I was doing actually making someone else rich. I was working for somebody and making somebody else rich. And I was thinking, well, does it make sense? I'm managing everything, I'm doing everything, and I'm helping him to have his dream life, and he's having enough time. That person having enough time to spend with his family, and I'm the one working and putting all the hours, selling my hours. And I said, why not just probably do something for myself? If I'm working hard, I might just work for myself and make myself successful. So this where this all stuff আমাকে অনেক মোটিভেটেড করছে, হেল্প করছে। এখনো আসলে এটা আমাকে অনেক হেল্প করে। Oh, excellent, excellent. I think everyone has that realization when they work for somebody else. মানে আরেকজনের কাম করাত লাগলে বুঝুন Yeah, বলে সারাদিন কষ্ট করলাম তো বাদে লাস্টে দিত দেখা যায় কিছু নাই। তো ওই সময় কিছু না, মানুষ yeah. End of the month you have to wait for every month you wait for a paycheck, and you don't grow. When you work you don't grow yourself, and you just stuck in a place. I think sometimes কিতো হয় জানো নি কিতা মানে comfortable মানে তারা Yeah, comfortable zone, yeah. এইটা কমফর্ট জোন জোয়া করিলাইন আর মনে বলে কাম করবো আমার বেতন আইবো আর ই কষ্ট করতাম মানে নিজের ব্যবসা থাকি বিকজ কষ্ট আছে তো ব্যবসা নিজের ব্যবসা চালানি একটা কষ্ট আছে তো কষ্ট আছে, but yeah, that's true. Not everyone will think, সকলে এটা চিন্তা, not everyone going to think, oh yeah, I want to build something, I want to leave something. So some people they're happy working for somebody. So for everyone, it's obviously some people they're happy for working for somebody. So
is I can tell Yeah. you. I think তুমি যেনে কইছো যেনে পারপাস আর একটা আমরা হই নানি আমি যে সময় মানুষের লগে যে সময় মানুষ জিকাই বলে বলে ব্যবসা করতাম তো আমি জিকাই বলে ওয়াই ইংলিশে জিকাই হোয়াট ইজ ইউর ওয়াই দ্য পারপাস ইজ ইউর ওয়াই তুমি তো কইছো নানি ইউর ফ্যামিলি সো বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রিজন থাকবো ওয়াই থাকবো আর এই ওয়াই একটা এমন ইম্পর্টেন্ট হইতে হইব যেটাই তোমার দুদিন যে সময় ইয়া ধরিলাও ব্যবসার মাঝে দেখায় তোমার কষ্টর ও ফাররায় না ও মানে কোনো পথ ফাইরায় না তোকাইয়া ও যে পারপাস আর যে ওয়াইজ একটা এগুলা যখন ফ্যামিলি হয় কি অন্য কিছু হয় কেউ কেউ আছে বলে আমি ডেট ফ্রি হইতাম কেউ কেউ আছে বলে আমি ট্রাভেলিং করতাম ও আমার ড্রিম হাউস বানাইতাম ই পারপাস একটা সো স্ট্রং থাকবো যে তোমার কোনো অবস্টিকল আইলে তুমি মানে একটারে ফেস করতে পারবা ইউ ওভারকাম ইট হুম So that's what I'm saying. That the reason is going to be strong enough to overcome from your failure. Because obviously, when you start a business, it's not going to be all good, nice and smooth. You're going to hit hard time. And so the purpose, if আপনার যদি পারপাসটা ঠিক থাকে না, আপনার যদি রিজনটা স্ট্রং ইনাফ থাকে না, আপনি গিভ আপ করে দেবেন। অনেক ক্ষেত্রে বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে আসলে এইটাই হয়। প্রথম মানুষ মোটিভেট থাকে, অনেক হাইলি মোটিভেট থাকে, ১ মাস ২ মাস আসলে অনেক থাকার কারণে ১ মাস ২ মাস হয়। কিন্তু পরে যখন হার্ড টাইম বা আপনার ফেইলিউর আসে, রিজেকশন আসে, এরপরে কি হয় না, ওকে মেবি দিস স্টাফ ইজ নট ফর মি এন্ড সুইচ টু সামথিং এলস। এন্ড দিস ইজ হোয়াট এখন এই জিনিসটাই ঘটতেছে যখন মানুষ হার্ড টাইম করে। এইটা ঘটতেছে বিকজ the reasons are not strong enough to overcome from this failure. So the important message হইলে গিয়া তোমার why আর reason এগুলো তোমার জোয়া থাকতে হইব strong থাকতে হইব so anyway I mean property business ও জোয়া করিয়া so next হইলে গিয়া যে এই যে property business যেটা করায় মানে share accommodation এর বাদে Airbnb এইগুলা যে করা ও lease ইনভেস্ট রায় তোমার কাস্টমার গুলাকে কাস্টমার বেস কে এরা কিতা বাঙালি নি না সাদা না জো কিতা মানে কোন কোন Right, my customer, their customer, is everyone. Is Zara Gordor Halage, Zara, people need houses, people need rooms, Zara, obviously, property, I mean, property is a people business. You got to be people person to deal with because when we deal with people is if you deal with the landlords, it's people. We deal with tenants, we deal with developer, plumber, electrician, all human. And আমরা আসলে কোনো specific কেউ না as in that tenant. আমরা সব is mixed. So mainly আমরা থাকি যেন is corporate led যেটা আছে আমরা অফটা করি people working ও আমরা যারা এয়ারপোর্টের খান্দাত আমরা অনেক আমরা যে প্রপার্টি গুলো আছে তো তারা ওখানে আইন they stay here for a couple of nights and go for where they need to go. So that's some মানুষের so many people ask me, say, look, who is I want to get involved with the property, but I'm not really good at people. What I'll say is if you're not good at people, property business is not for you because property is a people business. You can learn this stuff. It's not like you're born with it. You can learn this stuff. So yeah. So anyway, জো হইয়া তো আরেকটা লাগে যে সময় তুমি স্টার্ট করছিলা মানে কোন ধরনের সমস্যা ফেস করছিলা what did you face any problems when you started your property business? If so, can you give us some ideas if somebody is starting? Right. When you start any business, you face problems, you fail, obstacles. For me, এটা ছিল when you start your business, when you fresh, people ask you, people don't know who you are, because you don't have that self branding when you start. You don't have that name. When you go, speak to clients, when you say, I want this and that. People ask you, have you got experience or who are you working with? Have you got any well-known companies that you're working? Who is your corporate clients? Who is that sort of, people going to ask you. And when you you don't have that sort of stuff. That's what কয়েকটা জিনিস আমাকে প্রথমে অনেক problem face করতে হয়েছে. But then again, obviously when you start business there's a finance is an issue, but finance was an issue for me when I started, because although I know I don't have money sitting in the bank to invest in money, but what I had is a self-belief that if I need money, if I need finance for my project, I can raise finance.
for my project, because you need to learn how to raise finance for your business, because if you don't do that, you're gonna if you open a business and if you don't raise finance for your business is gonna stay small. And if you know how to raise finance for your business and how to finance it, then you can আপনি যে বিজনেসটাকে নেক্সট লেভেল নিয়ে যেতে পারবেন। সো আমার যে ক্ষেত্রে যেটা ঘটছে যে আমি নতুন থাকার কারণে এক্সপিরিয়েন্সটা ছিল না, বা রেফারেন্সটা তেমন ছিল না, বা আই হ্যাভ ইট নাও, বা when I started at the beginning আমার কাছে ওই রেফারেন্সটা ছিল না। সো ওইটা একটা প্রবলেম ছিল, আর অনেক প্রবলেম ছিল, বা ওইগুলা মেজর ছিল। So going back, the reference one is, how did you overcome this then? I mean, you're new to it. A lot of people were asking you references, self-branding, question, and obviously if you're new to it, তো সমস্যা একটা নাই বলে নয় হইলে তো তুমি যখন না তো এই রেফারেন্স গুলা মানে how did you overcome it? You know what? যখন আপনি soon as you got your first deal, you have a reference. Soon as you got something, you can show that, look, I got this reference, I got this. So that's the first deal you got, and then you got your reference ready. Self-branding is not something that everyone would like to do it. Put your name out there. Not everyone will do it. So আরেকটা জিনিস আমার ক্ষেত্রে যেটা কাজে লাগছে to overcome from এইগুলা থেকে, যেটা হচ্ছে যে confident and self believing myself. So confident and believing in yourself is two different things. Confident, you can build it by doing it, repeating it or knowing it. Believing in yourself is something you have to come from inside. You believe yourself. So confident, you can build the confidence. You can join seminars. You can go join a networking event, read books, watch YouTube videos, and that's what I did. When I started my business, that's all I did. I spent so much time going to seminars, meeting people, asking questions to people. You know what? Another things I heard somewhere is আমি শুনছি ওখানে যে মানুষ আসলে we don't ask question, মানুষকে আমরা কোয়েশ্চন জিজ্ঞেস করতে চাই না, যদি জানিও না আমরা জিজ্ঞেস করি না, because if you don't ask a question to people not going to come and knock on your door and say, look, today I want to teach you something. It's not going to happen. So you need to go to people and ask, knock on the door and say, look, teach me something. So that's what I did. আমি যাদেরকে দেখছি আমি জিজ্ঞেস করছি কিভাবে ওইটা হয়, কিভাবে ওইটা করে কিভাবে। So I just that's all you have to do, ask questions, and যারা অলরেডি আপনার থেকে আগে ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করেন। এইটা অনেক হেল্প করছে আমাকে to overcome from all that যেগুলো আমি ফেস করছি আমার প্রবলেম থেকে। Awesome, excellent. I think এগুলো গিয়া খুব আমার বাঙালি টেস্ট করিলাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ হইলে গিয়া asking questions। পয়লা যে সময় নতুন তুমি শুরু করবাই যত কোয়েশ্চেন হল থাকে, আর অনেক সময় মানুষের একটা ফিয়ার থাকে, আমি যদি ইগু যদি একজনে কোয়েশ্চেন গুলা যদি জিজ্ঞেস করি তে আমারে মনে হয় স্টুপিড সাউন্ড করবো, বুঝছো নাকি? তা অনেক মানুষের ডরাইয়া করে না। আর যদি সেমিনার যাইন তো সেমিনার যত মানুষ আছে তে সাহস নাই জিকাইতা বলে আমারে কিলা লাগবো ইটা যে ইজি কোয়েশ্চেন আমি যোন জানি না। বাট ইম্পর্টেন্ট হইল গিয়া তুমি যেনে কইছো যে জিকাইতাই বলে একটা কিলা করো না করো তো গিয়া তোমার মানে রোড ম্যাপ যেটা যেগু তুমি ডিফিকাল্ট পাইদাই ওগু ইজি হয়ে যাব তুমি জানবা, বিকজ যে মানুষে জিকাই দেয় এই মানুষে অলরেডি করে দিছে, সো হি ইজ অলরেডি বিন থ্রু দ্যাট, হি নোজ what the solution is, so he's going to give you the solution. Excellent, বুঝছো নাকি? That's a really good advice. That's why আমরা ডরাইয়া আমরা মনে করি, what we think is, maybe if I ask this person, that person might not answer the right, maybe যে ব্যক্তিটা উনি আনসারটা দেবেন না, বা উনি কি মনে করবেন আমি জানি। এইগুলো আসলে ইনসাইড ইউর যে লিটল ভয়েস আছে, ওইটার কারণে আসলে অনেক সময় আমরা, বা ইগো আছে, বা অনেক কারণে আসলে আমরা কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই না। বা বিলিভ মি, when you ask somebody, আপনি যখন কাউকে কোনো কিছু কোয়েশ্চন করেন বা বিজনেস সম্পর্কে, ওনার বিজনেস সম্পর্কে, বা ওনাকে কিছু জিজ্ঞেস করেন, ওই পার্সনটা অনেক হ্যাপি হন এবং মনে করেন যে ওনাকে কেউ ভ্যালু দিতেছে বা গুরুত্ব দিতেছে। সো আপনি যদি কিছু জানেন না, আপনাকে যারা জানেন ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, বিলিভ মি, যারাকে জিজ্ঞেস করেন ওনারা আপনাকে রাইট আনসারটা দেবেন, কারণ ওনারা দে বিন থ্রু দিস, obviously they have been through this, আপনাকে ওনাকে রাইট অ্যাডভাইস দেওয়ার ক্ষমতা আছে, ওনাদেরকে এই এক্সপেরিয়েন্সটা আছে। So just all you have to do, just write, just ask questions, and that's all you have to do.
আসলে very important এটা is so important and আমি good realize করছি when I first started ফলা ডর করছে জিকাইতে না জিকাইয়া বাদে গিয়া নিজর মানে লুস্কান হইছে আমরা সিলেটি তুমি তো ঢাকাই শুদ্ধই মাত্রায় আর আমি সিলেটি আর ইংলিশ সো হয় তো গিয়া লুস্কান হইছে বুঝছো দিকে সো বাদে আমি রিয়েলাইজ করলাম লোক লিসেন আসলে তো এটা কিছু না সকলেও জিকারতে আমিও জিকাইতাম তো আমার যদি নিজের সেলফ ডেভেলপ করতাম আর আমার ব্যবসা ও যেহেতু আমার যে জার্নিতে আমি আইছি জিকাই নাতে আমি স্টেপ সকল হইতাম না সো ইম্পর্টেন্ট পিপল রাইট And why is so important? Because if কেউ যদি একটা রাস্তা say there's একটা রাস্তা যদি থাকে, if somebody's been through this রাস্তার মধ্যে কেউ যদি গিয়া থাকুন, they knows where the holes, which way not to go, and they can guide you. So look, they can say, look, there's a hole, don't avoid this road, avoid that road, and you can just without making any mistakes আপনি আপনার যে goal আছে ওটা যেতে পারবেন. That's why mentoring, and not many people believe mentoring and all that. মানুষের তেমন কোনো সেমিনার সম্পর্কে মানুষের নেগেটিভ ধারণা আছে, মেন্টরিং এ ধারণা আছে, বা অলওয়েজ মেন্টরিং বা আপনার সেমিনার যেগুলো আছে ওগুলো আমি অলওয়েজ পজিটিভ ওয়েতে দেখি। আমি দেখছি সবচেয়ে ফাস্টেস্ট ওয়ে টু গ্রো বুঝছেন নাকি মানে দ্রুতভাবে গিয়া তোমার জন্য একটা জিনিস শিখতে চাও তো মেন্টর হইলে গিয়া সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তোমার ডেফিনেটলি লাগে ফয়লা নানি আমরা মনে করি না একলা গিয়া সকলতা করি হয় না এটা ভেরি ডিফিকাল্ট যে মিস্টেক আছে ইউ গোনা মেক দ্যাট বিকজ আপনি জানেন না আপনার জানটা না কিতা করতা সো মেন্টর থাকলে what you gonna see if somebody আমার সাথে যদি এখন look I want to do venture or I want to do HMO service accommodation I can the mistake টা আমি করছি obviously I'm going to say look the person I'm going to look avoid this stuff avoid that so what's he going to do he's going to avoid this and stop he's not going to make the same mistake আমি যেটা করছি so this একটা এক্সাম্পল দিলাম বুঝছেন যে আমি এখন স্টার্ট করতাম তোমার জাতি প্রপার্টি বিজনেস ধরিলাম আমি চিন্তা ভাবনা করাম তখন আমার একটা অ্যাডভাইস কিতা দিবাই তুমি জানে ওটা তুমি অ্যাভয়েড হই দিও Okay, so now property is a big game. Property, there's so many strategies that you can follow. Rent যদি কেউ আইতে চাইন বা rent যদি কেউ করতে চাইন, there's when you start, obviously you're gonna feel that rejection. You're gonna feel that rejection. মানুষে reject করবা, মানুষে না হইবা. When you go for the viewings, you're gonna offer. It's going to reject it. So যেটা করতাম যদি HMO করেন, make sure you do it with the proper license because if you don't follow the rules, council rules and all that, you're going to face a big problem. So আপনি এইগুলো অ্যাডভাইস বা রেন্ট টু রেন্ট যেটা আছে আমি মনে করি যে যদি আপনি যাকে বলতেছি যদি if you want to get involved, it's a great strategy. If somebody is working full time or something যদি কেউ কাজ করে থাকেন full time বা part time বা looking for something different বা কিছু করার জন্য থাকে তাহলে is rent to rent is a great strategy. It's not for rent to rent, it's not, to be honest, rent to rent is not for everyone. Rent to rent সবার জন্য না. Rent to rent is যদি এই বিজনেসটা if you're cash rich, time poor, then this is not for you. If you cash poor, time rich, then the rent to rent business is for you. So if somebody's looking for cash flow or if you got free time, then I think rent to rent আপনার জন্য ভালো rent to rent আপনি করতে পারেন. If you got money sitting in the bank, if you get 100,000, 200,000, just go and buy a property and refurb and do that sort of stuff. But if you want to start business, then I think the rent to rent is a great strategy, and you can learn. That's you can start your business. You can start your property journey from rent to rent. And while you're doing your rent to rent, আপনি আপনার যে property সম্পর্কে যে আইডিয়া আছে ওইটা আপনি ওইটা পেয়ে যাবেন. থ্যাংক ইউ সোহানুর ভাই আমরা তোরা র্যাপ আপ করিলাম আমার কাছে লাগে ইন্টারনেটের তোরা মনে কানেকশন সমস্যা হওয়ার বুঝছো নাকি তা তোরা স্লো ডাউন করিলাম বাট লাস্ট কোয়েশ্চেন হইল গিয়া জানি what's the number one advice দিবা তুমি for to our watchers and our listeners to take away today from this if they want to start their property business? Okay, if আমি যদি কাউকে অ্যাডভাইস দেই যে one thing আপনি করা উচিত সেটা হচ্ছে যে before you start any business, before আপনি কোনো কিছু শুরু করার আগে invest on yourself. Warren Buffett said the best investment you could make is invest on yourself. That's the best investment.
সো আমার মনে আছে আমি যখন শুরু করছিলাম, আমি আমার বিজনেসে কোনো পয়সা ইনভেস্ট করি নাই। All I did, I invest in myself. আমি যেটা করছি যে I went to seminars, I went to আমি ওই যে নেটওয়ার্কিং আছে ওইগুলাতে গেছি, um, বই পড়ছি, I spend money for the one-to-one lesson এইগুলা করছি। সো আমি সবাইকে একটা অ্যাডভাইস দেব, যদি আপনারা কোনো বিজনেস শুরু করেন, যেকোনো শুরু করেন, what you need to do, invest on yourself. প্রথমে নিজের নলেজটাকে আপনি প্রসারিত করেন। এখন দেখা যায় অনেক ফ্রেন্ড বন্ধু মিলে আসলে একসঙ্গে কিছু পয়সা একসঙ্গে করে অনেক বিজনেস শুরু করেন, এবং যেটা আসলে উইদাউট নলেজ দে স্টার্ট বিজনেস এন্ড দেন যেটা আসলে অনেক সময় লাস্ট করে না। সো the what you need to do is, before you even start anything, invest on yourself, because if you don't invest on yourself, nobody's going to come and invest on you. 100%, 100%. Thank you so much, and it's been really nice, enjoyable as well. And I think the last piece of advice is priceless. First of all, you need to invest in you. Returning the once you invest in you, then you see the options and the doors start opening for you. Returning the one, তুমি যখন তোমার নিজের উপরে করবাই ইনভেস্ট করবাই, এই সময় তোমার কনফিডেন্স লেভেল আপ হইব, তোমার মোটিভেশন আপ হইব, তোমার স্কিল সেট ইগু আরো ব্রডার হইব। So it's so important to take that. Very valuable lesson as could so. So how was it for you? Bala laksini? Kumar. Very nice. Thank you. Okay. So anyway, thank you everyone for watching. And if you're watching it on YouTube, give us a like. And if you're watching it on Bangladeshi Entrepreneurs Network, make sure to leave a comment. If you have any questions or you want to get in touch with Suhanur, I'm sure he's going to be very happy to answer any questions that you have. You can always contact him. He's on our Bangladeshi Entrepreneurs Network, so you can leave a comment there. And if they want to contact you, they can contact you, Suhanur? Of course. Yeah, brilliant. See, that's what it is, people. We help each other. We shouldn't hold back on information. We shouldn't hold back on knowledge. Our job is to help each other to pick every single person that we can and pick them up and leverage some of their skills, leverage your skills, and help them to succeed and become successful. That's my purpose with Bangladeshi Entrepreneurs, is to help people to become successful. If they're just starting off, if they're a veteran, that's even better. If they're starting off, that's even better as well, because we're here to learn from each other. I know certain things that I can help you. Suhanu knows certain things that he can help you as well. So if you got any questions, feel free to leave a comment or send us a inbox us if you're with us on Facebook or on YouTube as well. Anyway, I'd like to thank you for your time, and I do appreciate you guys watching this, taking your time, and I hope that you have taken some golden nuggets away from this video, and you start whatever journey that you are starting, whether it's online, whether it's property business, or you're going into any business with somebody else or anything else. Take some advice from here and that knowledge, and hopefully it comes beneficial to you. So I'll see you in the next interview that Ben TV will bring to you, people. Okay, it's been so enjoyable for me, and it was awesome talking to Suhanur as well. And to your success, Suhanur, and hopefully we will meet and discuss few other things later on. Yeah. Inshallah. All right. Thank you for watching. See you later, guys. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.